రాకముందే మాట్లాడేశాడు. అయితే అయిపోయింది నీ కోట. ఓకే. No, but I'll just put a little. When that rule is not needed anymore, Kiran. If Amma is finished, that's the main culprit, kada. When rule is not. Sorry, just joking. Okay. Just a reminder so that we can keep it within the time limit. We clap for Maya. For her good. Maya is not here. Still sleeping. Maya is still sleeping. Okay, Jai Baba, let's start. You'll start sharing? Yeah, okay. Can you see my screen? Yes. Page number cheppu Ravi. Page number. ఇప్పుడు బాది ఇంగ్లీష్ బాయ్ చేశాడు కదా, బాబాస్ డివినిటీ number 8. Okay, 8. Okay, fine. Okay, page number I don't know. Okay, let me start. This is what we started and we stopped. Let me go through that and please everybody mute, otherwise you won't be able to hear. You will have noise anamata. So Baba's divinity, this is the Tata's book. We are in the 8th chapter. Tata is talking about Baba anamata. Baba proclaimed his divinity that he was God in human form who came to offer a fresh dispensation of the spiritual truth to man to give him deliverance from illusion and falseness. He gave it out that his divinity had to be experienced through the evolving ascent of love in one's heart and not through miracles. Miracles most people seek and which Baba refused to exhibit because miracles betray a cheap form of divinity and draw people deeper into the dragnet of test instead of providing deliverance from it. And worst of all, divinity expressed through external evidence makes it alien to man who might respect it, worship it, pay homage to it. I think somebody is on. Please mute everunnaru. Somebody, let me mute other people. I don't know who is. Okay, everybody is muted, kada? Okay, all right. And worst of all, divinity expressed through external evidence makes it alien to man who might respect it, worship it, pay homage to it, and not claim it as one's own, and which becomes unveiled when one gets freed from one's illusory self and its stupid desires. In fact, God is one's own when one loves God and becomes one with the truth. And Baba's entire avataric mission was to sow the seed of love in man's life so that through love, man threads his way out of illusion into the reality that is God. I just want to, last time I finished this, but I don't think I brought up this point. This is a very important point that I came to know when I was talking to how do I highlight? Oh, here it's highlighted. Okay. This thought came to me recently when I was talking to, Chandachinana and Prabhakar Mai. We three of us meeting every day and reading discourses anamata. And this point came into light. See, what Baba does, his avataric mission entante, there are a lot of tasks. We can go later on. But one of the main tasks is people are stagnant in their own states. See, people are always progressing towards the spirituality. Okay?
from their traveling from unknown to the light. See, what is light? Every species, every human being, whether they know it or not, and most of them they don't know, what they're doing is they are walking in spiritual path. Ultimate goal is to realize who they are, that is the God realization. But what happens is, in between the avataric periods, there is a lot of stagnation. And the stagnation becomes more and more before the avatar comes into the play. And the avatar comes and he does the avataric work. And one of the avataric work is to take out the stagnation from the people and accelerate the people's progress. How he does is through people, he just puts a seed into man's heart, the seed of love, the divine love. And that's it. Baba said, and that's it. He doesn't do anything more because that divine love seed grows slowly and becomes big tree. You know, mustard seed is a very small కదా మెంతులు కదా ఆవాలు ఆవగింజ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. అదే మనం గ్రౌండ్ చేసి గ్రౌండ్ని బాగా దున్ని మట్టిని బాగా ఫర్టైల్గా చేసి ఆవగింజ లోపల పాతి పెట్టి దానికి రోజు నీళ్లు పోసావంటే it becomes a big tree anamata. See that the big tree is latent in that seed form. Just like that, Baba sows that divine seed into the heart. That divine love slowly becomes active more and more. As we walk in our life, that grows bigger and bigger, and that is the most enjoyable or most powerful thing that can anybody happen. That's how the Baba brings the people into the divinity, spiritual life. Any showing of miracles would make God another man, would have falsified the whole mission of Baba. And we already talked about it. I had a question that there's something wrong with the printing of this, and then, however, he made a matter-of-fact announcement of his divinity to make man realize that divinity is not something extraneous or away from man, but which is basically and intrinsically his, and which he can now and realize through love for Baba. That Baba is the same that his own intuitions and intimations reveal of his higher self. The intimations of Baba's divinity come through the call of love, which was Baba's voice, heard through his immaculate silence and lived through in lover's life with love for you and me and everyone. It indeed not an external testimony, save love, which only love can, and give God is love above everything else. He is or was or ever will be. That is the topic of Baba's divinity. Let me go to the next chapter. That is Baba lovers and others. So Kiran, let me stop here for not more than 5 minutes. Yeah. Before Ravi. 1 minute, Mama, 1 minute. Vaibhav, 1 minute. as 1 one minute. page is missing, Ravi, 23rd page. You missed one page. Oh. In this chapter, one more page is there. I am taking the book, textbook. Oh, okay. One more page is there. Okay, let me see. చదవమంటావా నన్ను? Can I read? Just once open. Just 1 minute. Let him find it and then we'll. ఏంటమ్మా నువ్వు చిన్నప్పుడు కూడా ఇలా చదివేదానా టెక్స్ట్ బుక్? One page is missing in your papers. WhyMeherBaba's impact. ఎక్కడ ఉన్నాను? Chapter లో 23rd page.
Very After good. this, Okay, after Baba's this, divinity Baba, Yogana. this in chapter lone, one more page is there. Baba's divinity law, 21, 22, 23 page is missing. After Oh, 23, Baba I lovers think and others. I think ఎవరో కాపీ చేసినప్పుడు ఆ కాపీ చేయలేదు నేను అదే 23rd నెక్స్ట్ 23 మిస్ అయినట్టున్నారు డైరెక్ట్ దే వెంట్ ఇంటూ బాబా లవర్స్ చదువు గీత ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద బుక్ రైట్ నౌ విత్ While మీ Baba disowned and rejected conscious association with miracles in individual lives, Baba lovers uniformly report miraculous happenings in their lives which have tended to give relief from stresses and strains of life. The happenings bear the stamp of miracles because they go so far out of the way of normal human expectations. And Baba would say, and indeed had said, that they were the outcome of one's love and faith for Baba and should be welcomed because they reinforced the love for Baba and did not add to the binding. Love and love alone counts for human consciousness to transcend its bindings and evolve into the unlimited bliss of divine consciousness. The supreme miracle that Baba has come to perform and which divinity alone can perform, not for just one individual or a few individuals, but for the entire humanity. The sun does not shine just for some, but for all. Even so, the spiritual radiations of love from Baba, although the preparedness of the recipient restricts the amount of love that is received and how long the love takes to bloom into perfection. That para ends. very good Gita, very good, super. I'm Very glad you're following the book. I think I should open the book. I have the book. I have to open the book and follow Anamata. So Kiran, we'll stop Yeah. here for briefly, Yeah, and we'll spend then 5 minutes. we'll have some discussion, and then not too long, okay? Okay. So anybody have any comments, questions? I have one question actually. Am I audible, Kiran? Yes. Okay. Go ahead. Okay. Yeah, my question is, on the one hand, we hear, that Baba's divinity and Baba's grace is for the entire humanity, which sounds right. But also in different contexts, we hear that Baba chooses his lovers. Okay. We do not choose Baba. Baba chooses his lovers. Okay. I feel these two things are a little bit contradictory. Yeah. On the one hand, God is for everyone. It's not for one person, which just now it is mentioned in the 23rd page also. Yeah. Yeah. But we keep hearing this statement, Baba chooses his lovers. So anybody can explain a little bit. I find it a little contradictory, these two statements. That's my question. Baba gave an example. Sunlight is for everybody. Okay. Those who comes out under the sun, they enjoy the sunlight. We are sitting in the house, you don't enjoy. Okay. For everybody, sunlight is sunlight is అందరికీ వస్తుంది. ఎవరైతే బయటకు వచ్చి they enjoy the sunlight, they will get benefited. So those who are not Baba lovers or those who are not God lovers, all పరిస్థితి మరి. They are staying at home, kada. They are saying, I mean, like Baba should be choosing everyone. That's what Pawan is saying. Yes. So irrespective of the lover, he is loved God or not, Baba should be choosing everyone. No, I don't think it's specific to God. I think it's God's grace. Everybody loving God should be the son. We have to do some homework. See, Baba is suppose 1 kilometer away. Let us say example. We are going step by working hard in our journey towards God. Okay. Some people are not working, not even put one step also. Andarke undi that path. But the people who are working hard on themselves in covering that distance of 1 kilometer,
they are becoming closer and closer to God. దానివల్ల ఆ రేసు మోర్ దట్ సన్ రేస్ ఐ టోల్డ్ యు నో ఎంజాయ్ మోర్ యాజ్ వి ఆర్ గోయింగ్ ద క్లోజర్ టు గాడ్. అంటే అండ్ వాట్ డిడ్ బాబా యాక్చువల్లీ సే? గౌతమ్ నీది క్లారిటీ రాలేదు నాన్న, కొంచెం ఫోన్ చూసుకో, క్లారిటీ తెలియట్లేదు గౌతమ్. అంటే బాబా ఏం చెప్పారు అక్క? బాబా ఏంటి ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి ఎవరైనా, గౌతమ్ చెప్పేది నాకు తెలియట్లేదు. రిపీట్ గౌతమ్, రిపీట్ ప్లీజ్, ఇట్స్ బ్రేకింగ్. బాబా specifically say, that's what Pavan is asking kada. There's a contradiction here between Baba choosing, supposed to be he chooses his lovers, but on the other hand he says the opposite thing also. ఇది తాత యొక్క అభిప్రాయం నాన్న, మనం బుక్ లో చదువుతుంది తాతాస్ థాట్. ఓకే, ఈ సన్లైట్ ని చెప్తున్నాం చూడు ఇప్పుడు, హూ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ టు రీచ్ ఇన్ అవర్ జర్నీ, టు గో ఫర్దర్ ఇన్ దర్ జర్నీ. That way Baba and also Baba in different contexts said, I choose you because of my previous connection, previous janmal connection valla I choose you annaru. Okay, మరి మీరు చెప్పండి మీ కానీ అమ్మ చెప్పు. go ahead Gautami continue. Sorry Pavan చెప్పు, I am just prolonging your listen. నువ్వే చెప్పు పవన్. కాదమ్మా, నాకు ఎలాగనిపిస్తుందంటే గాడ్ అంటే లెట్స్ టేక్ బాబా అండ్ గాడ్, ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ కదా, ఈజ్ ఫర్ ఫుల్ హ్యూమానిటీ కదా. 100% I know there is an answer to this question. I'm sure. I'm not, but I'm just trying to get clarity. Okay, so I know there is an answer. Maybe we don't have the answer right now. I don't know, but 100% intuitive ga నాకు ఎలాగనిపిస్తుందంటే God is meant for everybody. He cannot, and different people are in different journeys in their evolution of consciousness. Okay, but God is there for available for everybody. Adokati కానీ somehow what is the correct interpretation of when Baba says I choose you based on the previous karmic connections? What karmic connections do we have with God? We have it from the time we were a stone. We are having the connection with God kada. Everybody has that connection kada. So what is the meaning of this previous karmic connections ani koncham confusion ga undi. You know, somehow intuitive ga adugute, if you ask me intuitive ga, I feel God, what is there in page 23 makes absolute sense, that it is God is available for everybody in humanity. It's for the complete humanity. It's not differentiating between person A and person B, or animal A and animal B. Everybody has the equal grace of God ani ala, that seems more intuitively correct, factually intuitively correct. Ala అనిపిస్తుంది నాకు. ఇది మీకు భగవద్గీత తీసుకొస్తున్నాను, అందరికీ ఈజ్ అవైలబుల్. అద్దం మీద మసి కప్పేసినట్టు కనపడదు అద్దం, మన రిఫ్లెక్షన్, బికాస్ వీఆర్ కవర్డ్ విత్ లస్ట్, గ్రీడ్, యాంగర్, సో మెనీ థింగ్స్. ఓకే, ఈవెన్ అవర్ జర్నీలో ఇప్పుడు ఉన్నారు పవన్, మేమందరం ఉన్నాం, రవిమాయి ఏమో ఈజ్ లీడర్, అందరూ ఎవరు పిలుస్తారో వాళ్ళకి రెస్పాండ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు నేను క్వైట్గా ఇలా కూర్చున్నాను అనుకో, హీ వోంట్ రెస్పాండ్ టు మీ, నేను పిలవట్లేదు తనకి. సో యాజ్ వీఆర్ రిమెంబరింగ్ బాబా, అంటే మనం ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ద స్టెప్స్ ఇన్ మన అవర్ జర్నీలో, ఓకే, యాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ క్లోజర్, హీ విల్ రెస్పాండ్, ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, అర్థమైందా? ఇప్పుడు రవిమాయి నేను పిలుస్తున్నారు. అర్థమైంది, కానీ implicitly the message is saying, in that example you have given, implicit గా message is భగవద్గీతలో అద్దం మీద మాసి పూసినట్టుగా అర్థమైంది. I'm saying implicit గా the message seems to be that Ravimai is choosing who will reach out to him, something like that. Ravimai is choosing that implicit ga. So based on that, I am actually asking the questions to Ravimai. Ala అనిపిస్తుంది. That seems to be like the interpretation of the statement. Yeah, I think why don't we park this thought here? I think it's a good question. I think the analogy of the sun is also a good one. So let's proceed from there. అదే డిస్కోర్సెస్ లో ఉంది, బాబా బుక్ లో ఉంది, బాబా చెప్పింది. We will just progress from here. I think it's a good question. Good. Okay. Okay. Mai, shall I proceed? Continue. Okay. Share your Okay. screen.
Chanti and Bai, we discussed this. Chanti, I'm sure Chanti has an answer, Bai has an answer. We discussed this. Every day we are discussing this. Chanti, Kiran, can we give stage to Chantimai Sure, or let's do that. Bakmai for only 1 minute? Yeah, both my Chantimai and Prabhakar. Yeah. ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పండి. First Chantimai, నువ్వు వెళ్ళు first. ఇల్యూజన్ మాయా ఉంటుంది కదా, మాయా అండ్ డివినిటీకి ఆపోజిట్. పీపుల్ ఆర్ హూ ఆర్ వరల్డ్లీ, దే ఆర్ మోర్ ఇల్యూజన్ వల్ల స్పిరిచువాలిటీలో రాదు. దోస్ who are open for this spirituality and realization of God, I think they go into the fold of Baba. Okay. Bringing the importance of Maya here, right? Ravi, Santi? Santi? Ante. Bai, any opinion, Bai? Maya. Bai, వినపడలే. Bai, Prabhakar mai. Unmute chey, Bai. Unmute just matter. Hello. Because manaki who stand between you and God, and only mind stand between you and God. నేను అనేది ప్రభాకర్ అనేది నేను ఆల్వేస్ థింక్స్ అబౌట్ మైండ్ గురించి ఆలోచిస్తాను. ఐ నెవర్ రికగ్నైజ్ మై సెల్ఫ్. అంచేత ఇది హూ స్టాండ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ గాడ్ అంటే ఓన్లీ మైండ్ స్టాండ్ బిట్వీన్ యూ. సో మైండ్ ని మనం ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై సంస్కారాస్. మన సంస్కారాస్ అన్ని డిజాల్వ్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ వెళ్తుంటే అప్పుడు విల్ రీచ్ సన్లైట్. సన్లైట్ అందరి మీద పడుతుంది, బ్యాడ్ లేదు, గుడ్ లేదు, గొప్ప మీద పడుతుంది, పేదోళ్ళ మీద పడుతుంది. ఓన్లీ మనం వెళ్ళాలి సన్లైట్ లోకి, మనం ఏర్పడాలంటే. ఈజ్ నాట్ బాబాస్ డివినిటీ. అది నా ఒపీనియన్. Very good. Okay. All right. Okay. I'll tell my just a comment. I think all of you said there's a very good question. First of all, Baba's love is there in the whole world, whole universe actually. And why only some become Baba lovers? Rain come in Bai చెప్పినట్టు rain falls in every land. But వరి పండిస్తారు చూడు, పల్లెటూరుకి వెళ్తే వరి పండిస్తారు. ఓన్లీ వరి అంత బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుంది అక్కడ. ఎందుకని? ఆ రైతు ఆ గ్రౌండ్ని ఫస్ట్ దున్నుతాడు. దున్నటం వలన ఏమవుతుంది? ఆ నేల, ఆ మట్టి అంతా ఇదవుతుంది, నాట్ ఫర్టైల్, లూజ్ అవుతుంది అనమాట. లూజన్ చేస్తాడు. సో లూజన్ అయినప్పుడు లూజన్ చేసిన తర్వాత సీడ్స్ వేస్తాడు. సీడ్ ఒక ఆర్డర్లో వేస్తాడు అనమాట. ఆర్డర్లో వేస్తే ఆ సీడ్స్కి ఆ వేళ్ళు ఫస్ట్లో పెరుగుతున్నప్పుడు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఆ లూజ్ సాయిల్. అంచేత ఆ రూట్స్ లోపలికి వెళ్ళి ప్లాంట్ వస్తుంది అనమాట. ఆ ప్లాంట్ని మళ్ళీ తీసి నాటుతాడు. దాన్ని మళ్ళీ నీళ్ళు వేస్తాడు, అప్రాపరియేట్గా ఫర్టిలైజర్ వేస్తాడు. ఇవన్నీ వేయటం వలన సర్టన్ టైంలో వరి బైక్ వచ్చి వరి వస్తుంది అనమాట. సో బాబా ఈజ్ లైక్ వర్షం. బయట అడవిలో వర్షం పడుతుంది, కొన్ని చెట్లు వస్తాయి, కొన్ని చెట్లు రావు. అదే వరి దీంట్లో అన్నీ బాగా నీళ్ళు వేస్తే అన్నీ బాగా వస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే దేర్ గ్రౌండ్ ఈజ్ వెరీ ఫర్టైల్, ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ వెరీ కన్వీనియంట్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ఎగ్జాంపుల్, whoever is ready to receive his grace, they only can open up and be able to receive his grace. It is not Baba who actually it is not Baba who chooses us. It is we
who allow Baba's grace to enter into our heart and allow Baba's grace to set in. ఆ లవ్ సీడ్ గురించి చెప్పాను కదా ఇందాక, ఆ లవ్ సీడ్ మన హార్ట్లో హత్తుకోవటానికి కారణం వీఆర్ ద వన్, ఇస్ నాట్ బాబా. Of course, Baba's grace is there. That is the grace. So we say, oh, Baba chose his lovers. Ravi, Baba చెప్పారు, I choose you. Suppose I choose you అని చెప్పారు. బాబా వర్డ్స్ మణిగారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. ఓకే, బాబా దిస్ జన్మ వీఆర్ బాబా లవర్స్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు అస్ నెక్స్ట్ జన్మ. బాబా 2 దారాలు తీసుకోమని రెండింటిని నులిమి ఇట్ విల్ గో ఆన్ అని ఇలా చెప్పారనమాట. అంటే మనది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. మనం టిల్ చేసాం, ల్యాండ్ ఓ పని చేద్దాం కాదు, అందరూ సేవ్ యువర్ ఆన్సర్స్ అండ్ వి విల్ రీవిజిట్ అగైన్. ఓకే, ఇది చెప్పనే, let me continue with my reading. ఇది చెప్తా. Finish your thought and then we'll proceed. Okay, finish your thought, Amma. Okay, వీఆర్ రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పాడు వివేకానందకి, ఇప్పుడు నువ్వు గచ్చు మీద వేస్తే ద సీడ్స్ వోంట్ స్ప్రౌట్. వెన్ యూ టిల్ యువర్ ల్యాండ్, అక్కర్లేని మొక్కలన్నీ తీసి పారేసి మెన్యూర్ వేసి రెడీగా, అంటే మన హార్డ్ వర్క్ అనమాట. ఇన్ అవర్ జర్నీ దట్ ఈస్ ద సీడ్స్ విల్ స్ప్రౌట్ అలాంటి ల్యాండ్లో. సో ఇన్ అవర్ జర్నీ వీఆర్ రిమూవింగ్ ఆల్ ద అన్నెసరీ ప్లాంట్స్, అన్ని తొక్కలు మెన్యూర్ వేయడం మన భక్తితో, లవ్తో. ఇన్ అవర్ జర్నీ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ గాడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ మై థాట్. జై బాబా. Yeah, Kadamai, I think everybody is conceptually saying similar things, so I think we can proceed from this point, kada andaru. Okay, all right. Answer vachindi kada. Answer, Pavan, great question. I think naaku answer, I got a feeling I got the answer. I don't know if you got it, but I think we'll just park this and move on. Yeah, let's park and move on. No problems. Thank you. So I just want to tell one more point before we proceed. Again, I'll bring back Chanti Bai Neno discussion lo oka point chadavam anamata. The first requirement that is needed to get into the spiritual world is not to judge any person. Chanti Bai gurtundi kada, మన ఫ్రైడే మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసాము. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. మనం ఏం చేస్తుంటామంటే పొద్దున్న లేచిన సాయంకాలం వరకు వి ట్రై టు ఏది ట్రంప్ను కానీ ఆర్ ఎవడో చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్ కానీ ఏదో పిచ్చముండావిడికి చేసాడు, అది చేసాడు అని ఇలా క్రిటిసైజ్ చేస్తుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఈజ్ జడ్జింగ్ ఎనీ పర్సన్. వీ హ్యావ్ టు సీ ది గాడ్ ఇన్ దట్ పర్సన్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దట్, we are criticizing Baba. At one time on one side we are loving Baba, we are loving Baba's picture, but Baba is the originality in every personality. All the actions what we do is only sanskaras. That's only temporary anamata, not a permanent thing. And we criticize the actions. We look at the person on their actions, not on their real self. What is real self in every personality is that God. That's what we have to see. If we do that, then we have a spiritual progress. Otherwise, we will not make any spiritual progress. The other day, Baba's love is pouring on. Yeah, what's happening? Sorry, bell button. Let's move on. Oh, you are bell. Okay. Moderator, I'm taking my role seriously. Let's move on. Okay. రే కిరణ్, నువ్వు చెప్పి కొట్టాలి కానీ చెప్పకుండా విజిల్ తీసేస్తే ఏంట్రా ఇడు విజిల్ వస్తున్నాడు అనుకుంటాం, అంతేగాని ముందర ఈ రైలు పోతంటే రైలు బయలుదేరుతుందనే ఐడియా అందరికి ఉంది కాబట్టి వైన్ గ్లాస్ కొట్టేసామనుకో మాకు అర్థం కాదు. Baba's love is pouring on all equally, yet it is found to fructify in some and not in others. Those in whom Baba's love fructifies are those who have found the response of love for his divinity and a lasting devotion and obedience and a self-giving surrender
to his call. See, this is some of the question what Pavan asked. We can find in this sentence. So let me read this again. Baba's love is pouring on all equally, yet it is found to fructify in some and not in others. Those in whom Baba's love fructifies are those who have found the response of love for his divinity and a lasting devotion and obedience and a self-giving surrender to his call. So here I would like to tell a small story anamata. Suresh andariki telusu kada called me other day. He found out that Bagi got engaged and he wants to congratulate anamata. Call చేశాడు. కాల్ చేసిన తర్వాత ఫోన్ ఏమో పిన్ని షీఈ్ లయింగ్ ఆన్ ద బెడ్ చూపించాడు. రవి కొంచెంసేపు మాట్లాడాము. నేను భార్గవమ్మ కొడుకుని అంటే భార్గవి గుర్తుందా పిన్ని అంటే గుర్తుంది, భార్గవి అక్క అని చెప్పింది అనమాట. చెప్పిన తర్వాత సరే కొంచెంసేపు మాట్లాడి పెట్టేశాం అనమాట. సి బాబా వాజ్ గివింగ్ దర్శన్ ఇన్ 1965 ఇన్ పూనా కదా. పూనాలో దర్శనిస్తున్నారు మహారాణి ప్యాలెస్లో. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కేమ్. పెద్ద పెండాలు ఓపెన్ గ్రౌండ్లో వేశారు. And some thousands of people came and looked at to take the darshan of Baba. And it so happened Chakrapan Chinana used to be the geology professor, and he was posted in Pune as an examiner. And it so happened they were put up in a hotel opposite to this Guru Prasad. That's where Baba was giving darshan. అండ్ సో పొద్దున్న వెళ్ళేవారు. పిన్ని కూడా వెళ్ళింది. పిన్ని మరి హోటల్లో కూర్చునేదో లేకపోతే మరి ఏం చేసేదో, వాకింగ్కి వెళ్ళేదో, ఐ డోంట్ నో. బట్ సాయంకాలం వచ్చేవాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి. సో ఎదురుగుండా ఇక్కడ దర్శన ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంటే దే వెంట్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వెంట్ అండ్ దే టుక్ దర్శన్ ఆఫ్ బాబా అండ్ బాబా అనమాట, చక్రపాణి చిన్నాన్న అండ్ పిన్ని. బట్ వాళ్ళకి ఏమీ జరగలేదు. They came back. Now they are into Satya Sai Baba, and you know how their life happened. And then now they are. But point entante, we cannot see their life just now. It might fructify. I'm sure it will fructify sometime in the future, because once they have Baba's darshan, they are going to be in the right journey. When they will fructify nedi, they still have to face some of the karma that happened in the past. We all have to, kada? All past karma has to be taken care of. Then only we proceed anamata. That's what I just thought, that story that fits in here. But those who have not found the response are a legion. There are a lot of thousands of people are there who have not found the response. They are everywhere. It does not require a prophet to identify that among them are they that are moved emotionally by worldly wants and desires. They also seek God in temples, mosques, and churches to satisfy their worldly longings and aspirations, supplicate to Him, pray to Him, and perform puja or worship according to the prescribed rituals, not so much for God Himself as for the help He can give. Their heart is given not to God, but to their worldly longings and desires. See, my what thoughts came to me. You can note down your thoughts, and when we have a break, you can express. It is like this. Let's say we want to let these kids play soccer. Instead of teaching them how to play soccer properly, everything, what we can, the best way is to let them go into the ground, give them a ball and make them two teams and tell them, hey, you team, you put the ball in their goal, don't touch with hand, only leg. So you help each other, and they go on playing, and they have to have some experience of playing in the ground, some enjoyment. And then let's say they played for 1 week like this. Then if you take them all to the classroom, make them sit, hey, these are the rules, then they'll be able to grasp all the rules. See, this is what mistake you have done.
this is where you should have done this, and this is the rule. All these technical details, if you talk to them, they will be able to grasp. Until then, if you were to start this right from the beginning, hey, this is how you have to play, their grasping will be a lot less. So this is the thought I got. So God puts us in the world and he lets us play. But who we are in God Speaks, Baba says, we are all temporary. But what actually is the multiplicity of the God himself. God himself multiplied in so many forms, and he gave us the tool, the mind, and mind thinks that separateness. I am separate from you. This is me, I, you, we. ఈ కాన్షియస్నెస్ తోటి వీఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ దిస్ గ్రౌండ్ అనమాట. అండ్ దెన్ వెన్ ద టైమ్ కమ్స్, when the some fun is over, by fulfilling the desires and enjoying the world, all these things, then Baba takes us into their to the classroom, and then they teach us discourses. God speaks, Bhagavad Gita, Quran, Bible, all these things anamata. There are those who are given away to modes of religious life based on renunciation, meditation, and service, but with attention focused on specific human forms which have manifested divinity in bygone ages or bygone times. Such concentration based on it is on mental and intellectual appreciation of the ideal of divine life, might afford a mental freedom from the idea of self, but not the freedom growing from love. I just want to stop recording and start again.